Hare Krishna, everyone. Once again, we welcome you to Jaipur, especially on this morning, where we are very blessed to be sitting at the lotus feet of Shri Shri Radha Govindaji in Jaipur. И Харе Кришна всем. Еще раз приветствуем вас этим утром, потому что мы с вами очень удачливы. Мы находимся у лотосных стоп Шри Шри Рады Говинды. I have to share a little secret with you. Я хотела бы поделиться с вами небольшим секретом. I have some kidney stones. И у меня камень в почках. If you know what that, in your kidneys sometimes the uric acid, it crystallizes, it makes a little stone and then it comes down the pipe and out your body. It can be quite painful. И в почках есть такая функция, они кристаллизуются, да, то есть образуются камни, и потом они проходят через протоку. Это всегда очень болезненно. I get them every couple of years. И каждые пару лет у меня вот такие проблемы. They say the pain is equal to a woman giving birth. И говорят, что боль от того, когда камень выходит из почек, это равносильно тому, как женщина рожает. Women, there's one thing, men, there's another thing. И есть разница между мужчинами и женщинами. And I haven't had kidney stones in a couple of years. И уже около 2 лет у меня не было проблем с камнями. It started a few days ago. А несколько дней назад все началось. And it's why you haven't seen me all the time, because sometimes like И поэтому вы иногда меня не видите, потому что у меня случаются резкие приступы боли. And it may mean I can't come to Kurukshetra. I'm going to the doctor today. He's going to tell me if I can go to Kurukshetra or not. But И это значит, что, возможно, я не поеду с вами на Курукшетру. У меня сейчас будет визит к доктору, и он решит, разрешит он мне ехать туда или нет. the pain's not always there. It comes, like once a day or something. И не The то, что я stone coming out. постоянно испытываю боль, потому что боль случается внезапно. So it's starting right now. И прямо сейчас вот у меня приступ боли. So it's not so bad, Это еще не так плохо. but it may get to the point where I have to ask Prahlad to finish the lecture. И, возможно, я не смогу до конца лекцию вести, а, возможно, Шри Прохлада Прабху попрошу, чтобы он продолжил. I think I'll make it. А, возможно, я до конца договорю. Bhagavan Narasimhadeva ki. Джай! We have to chant louder. Bhagavan Narasimhadeva ki. Bhagavan Narasimhadeva ki. Feel a little better. Ну все, уже лучше становится. Anyway, don't worry. It's a mechanical problem, but it may interrupt a little bit. So, И не волнуйтесь, это механический процесс, но он может нам немного помешать. but let's start off in a positive way. И давайте начнем нашу лекцию с позитивного момента. Umagyan timidandasya ginangana shalakaya chaksulimilitam jena tasmaya si gurave namaha. Shri Chaitanya marobishtam stapitam jena bhutale swayam rupa kadamayam didanti sam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare. Shri Shri Radha Govinda Deva Ki, Shri Rupa Swami Prabhupada Ki. So in invoking the name of the Supreme Lord, we also invoke the name of His dear devotees, because it's only by the mercy of such devotees that we can understand who is the Supreme Personality of Godhead. И когда мы начинаем говорить о Господе, в первую очередь мы должны вспомнить про Его преданных, потому что мы не можем понять, кто такой Господь, пока чистые преданные нам об этом не расскажут. So as we know, in Vrindavan there's many deities, and all those deities were established by great devotees as Prandanahe, the Lord of their lives. И мы знаем, что во Вриндаване большое количество чистых преданных, и каждый из них устанавливал своего Пранаданадхе, это Господь их души. So our beloved Govinda Dev, who we've been having ecstatic darshans with, was discovered in Vrindavan by Srila Rupa Goswami. So it's his Prandanahe, his beloved deity. И Шри Говинда Дев, тот, которого мы получаем сейчас даршан, на самом деле его нашел Шрила Рупа Госвами во Вриндаване, и он является его господином души. So, invoking auspiciousness, let us begin today by glorifying Srila Rupa Goswami with a very beautiful verse.
И для того, чтобы сегодняшняя лекция была полностью благоприятна, давайте начнем ее с того, что прославим Шрилу Рупу Госвами. In Sanskrit, И это будет на санскрите. Yudhyatam mama dehasya jala snanam karom yaha Shri Rup Vak Shudha Shanam Svatmana Pari Sudyate. For purification of my physical body, I bathe regularly using water. However, for the complete purification of myself and my existence, I bathe in the nectarian words of Sri Rupa Goswami. Для того, чтобы очистить мое физическое тело, я регулярно омываюсь, используя воду. Но для того, чтобы полностью омыть себя и все свое существование, я омываюсь в нектаре слов Шри Рупа Госвами. So regarding Govindaji, of course we know he's one of, as we mentioned the other day, he's one of the three principal deities of Vrindavan. И мы уже с вами говорили о том, что во Вриндаване существуют три основных божества. In Chaitanya Charitamrita Adi Lila 119, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami says, И в Шри Чайтанья Чаритамрите Ади-лила 1.19 Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами пишет: Etina takura gori yake karya chena atmashat etinera charna bandon tini more nat. It's a Bengali. И это стих на бенгальском. These three deities of Vrindavan, Madan Mohan, Govinda, and Gopinath, have absorbed the heart and soul of the Gaudiya Vaishnavas. I worship their lotus feet, for they are the lords of my heart. Эти три божества Вриндавана, Мадана Махан, Говинда и Гопинатх, они являются сердцем и душой всех Гаудия Вайшнавов. Я поклоняюсь их лотосным стопам. You've personally seen how Govindaji, Radha Govindaji, are the lords of the hearts of these people of Jaipur. How they call out in such transcendental love to the deities. It just doesn't just warm your heart, it melts your heart. And that's bhakti, that's devotion. И наверняка вы видели всех этих людей, которые обращаются к Говиндаджи в храме, и он является господином их сердец, и их возгласы, обращенные к Господу, они не только смягчают наши сердца, они просто плавят наши сердца. Now, to help us appreciate Govindaji, there's a very beautiful verse, famous verse in Bhakti Rasamrita Sindhu. И в Бхакти Расамрита Синдху есть знаменитый стих, описывающий красоту Говиндаджа. Many of you may know it by heart. И наверняка многие из вас знают его наизусть. In a forest of desire trees, known as Vrindavan, is a golden mansion, and in the midst of it is a jeweled throne at the place called Yogapith. Seated thereupon is Shri Govindadev, a veritable Cupid incarnate. He is served there like a king, bedecked with divine clothes, ornaments, and other paraphernalia, served incessantly by thousands and thousands of devotees. В лесу деревьев, исполняющих желания, который также известен как Вриндаван, а в золотом дворце посередине стоит украшенный драгоценными камнями трон. Это место называется Йога-питхом. На нем восседает Шри Говинда Дев, который является олицетворенным Купидоном. Ему поклоняется царь, он украшает его первоклассные божественные одежды, украшениями и другими парфюмериями, а также ему поклоняются тысячи преданных. It's always longer in Russian. И по-русски дольше перевод всегда. And also the head of our sampradaya, Lord Brahma, the creator of this particular universe, we know he glorifies Govindaji after receiving Vedic knowledge from him. И Господь Брахма, который во главе нашей сампрадаи, он прославляет Говиндаджи после того, как он получил от него ведические знания. In the fifth part of his Brahma Samhita, throughout it he says, Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord. И в 5 стихе Брахма Самхиты он говорит, что я поклоняюсь Говинде, который является Господом. Now, as far as our deity of Govindaji, we've heard in previous lectures how this deity was carved by Brajranab, the great grandson of Krishna, under the supervision of Uttara, actually, because she'd actually seen Krishna. И мы в предыдущих лекциях слышали о том, как Враджанабх, он изваял это божество, и за этим присматривала Утара, которая являлась мамой Махараджи Парикшита. Brajranab was the great grandson of Krishna, so he didn't actually get to see Krishna, but
Uttara, she's a prominent personality in the Srimad Bhagavatam. She'd seen Krishna, so he took advice from her. What does Krishna look like? So she explained. So these deities were carved, amongst them Govindaji. И Ваджранабх, он не видел Кришну, поэтому он спрашивал у Уттары, которая присутствовала при том, как был Кришна, чтобы она его описала. So Brajanab carved this beautiful form of Krishna. И Враджанабх, он изваял это прекрасное божество Кришны. Actually, I found a verse in Garga Samhita. И об этом говорится в стихе Гарга Самхиты. Garga Samhita. We quoted Garga Samhita a few times yesterday in an authoritative way because Prabhupada authorized it, as did Srila Bhaktivinoda Thakur 20 times in his writings. И мы говорили о том, что Гарга Самхита — это авторитетное писание, потому что Бхактивинод Тхакур много раз цитировал ее. So therein it says, then Brajanab installed Dighara Vishnu and Keshava Dev in Mathura, Govinda Dev in Vrindavan, Hari Dev in Giriraj, Gokulena in Gokula, and Balaram 1 yojana away from Gokula. We were there the other day. In this way, Brajanab installed 6 deities of Lord Hari. И тогда Враджанабх, он установил божество Дирга Вишну и Кешава Дева в Мадхуре, Говинда Дева во Вриндаване, Харидева на Гавардхане, Гакулена в Гакуле, Балараму в 1 йоджне от Гакулы. Таким образом, Враджанабх всего установил 6 божеств Господа Хари. So 5,000 years ago is a long time. И 5000 лет назад это достаточно долго. And unfortunately, like many of the Vrindavan deities, Govindaji was lost in the progress of time. И с течением времени, к сожалению, как и многие другие божества, Говиндаджи был утерян. But it was our beloved Rupa Goswami who eventually rediscovered Govindaji in Brajabhumi. И наш возлюбленный Рупа Госвами, наконец-то он нашел Говиндаджи во Враджабуме. 500 years ago. Это произошло 500 лет назад. Now, we know that 500 years ago, one of Lord Chaitanya's instructions to the 6 Goswamis was to establish, or you could say re-establish, deity worship in Vrindavan when he sent them there. И мы знаем, что когда Господь Чайтанья послал 6 Госвами во Вриндаван, одно из наставлений, которое он им дал, это установить поклонение божествам во Вриндаване. Now, this particular instruction, there were 3 instructions. Install deities, discover the holy places of lost holy places of Krishna's pastimes, and write books on the science of devotion. И он давал 3 основных наставления. Это первое — установить божеств, найти потерянные места, святые места, а также писать о Кришне. We know that because that's a specific instruction that Lord Chaitanya gave Rupa Goswami. И также есть определенные наставления, которые Господь Чайтанья лично дал Рупа Госвами. In Chaitanya Charitamrita Antya-lila 1, verses 217 to 219. И это можно почитать в Антия-лиле 217-219. Lord Chaitanya specifically tells Sri Rupa, И Господь Чайтанья, обращаясь к Шри Рупе, сказал: now go to Vrindavan, stay there, preach transcendental literature, Rasa Shastra Karya Nirupana, and excavate the lost places, Lupta Tirtha Karya Parcharana, establish the service of Lord Krishna, Krishna Seva, and preach the mellows of Lord Krishna's devotional service, Rasa Bhakti Karya Pachara. А теперь отправляйся во Вриндаван, оставайся там, проповедуй трансцендентную литературу, а также найди потерянные святые места, пусть там поклоняются Господу Кришне, а также проповедуй вкус и расу преданности, обращенную Господу Кришне. Now it's interesting, in one accepted Gaudiya Shastra called Sadhana Dipika, it's chapter 8, verse 5 and 6, we hear Mahaprabhu give a similar instruction to Rupa Goswami. И в Садана Дипике 8, стихи 5 и 6, Махапрабху, обращаясь к Рупа Госвами, дает подобное наставление снова. Punastam katayam asha gachatvam vrindika vanan sevam paka sayastatra Shri Govindas ya mohinam. Rupa, go to Vrindavan and reveal the enchanting service of Govinda by the mere sight and perception of the Lord, wrapped now in the state of silence, meaning he's hidden, he's gupta. People and all of the living beings will attain
pure love of God. Отправляйся во Вриндаван и установи там поклонение служению Говинде. И все люди, которые будут присутствовать, получая его даршан, лицезреть его в тот момент, когда он находится в состоянии умиротворения, они все обретут чистую любовь к Богу. He hadn't found him yet. Govindaji's buried in the earth because the invaders came and the pujaris either hid deities in ponds or put them into the earth or hid them in different ways. So Govindaji's been hidden. So Mahaprabhu says to Rupa Goswami that he's now wrapped in the state of silence. What poetry is that? Wrapped in the state, describing someone who's, hidden somewhere. Oh, that person's wrapped now in a state of silence. И в тот момент большое количество божеств, они были спрятаны под землей, потому что были завоевания мусульман, и поэтому здесь очень поэтично Господь Чайтанья, обращаясь к Рупе Госвами, говорит о том, что на данный момент божество, оно окутано тишиной, да, то есть оно погребено в тишину, то есть никто не может его лицезреть. So in due course of time, the Goswamis were in Vrindavan, they were writing books about Krishna. И на тот момент Госвами были во Вриндаване, они начали писать книги. They were wandering around Vrindavan Dham, and by their pure devotional hearts, Krishna was revealing to them where particular leelas took place. Those are called leela stans. И они бродили по Вриндавану и медитировали на игры Господа, и Господь Чайтанья через их сердца открывал определенные лила-станы, те места игр. And the Goswamis were finding their deities. И Госвами таким образом находили своих божеств. Or you could even say, because love is reciprocal, the deities found their devotees, the 6 Goswamis. И так как мы всегда знаем о том, что любовь, она всегда взаимна, можно сказать, что Господь находил своих слуг, своих преданных. The deities found their devotees. И таким образом божества находили своих преданных. On that level. Они были на таком уровне. Just like one of Shiva Ramaraja's disciples, Gurangi Devi Dasi, in her Vyasa Puja offering, she wrote one time so nicely to her spiritual master, Guru Maharaj, it took you so long to find me. Please don't ever kick me away. И однажды Гауранги, ученица Шиварам Махараджа, замечательным образом написала в своем подношении: «Гуру Махарадж, у вас заняло так много времени, чтобы найти меня. Пожалуйста, никогда не отвергайте меня, не теряйте меня». In Vedic age, the guru would travel and preach, and naturally people would come forward. И в ведические времена часто гуру путешествовали, проповедовали, и люди обращались к ним, приходили к ним. Or more commonly, the disciple would search for a guru. И в основном обычно ученики ищут своего гуру. Tadvidi paripatena paripashna sevaya upadikshanti teganam garinash tattva. Now just try to seek out a spiritual master. И вы стараетесь найти своего духовного учителя. But she said, Guru Maharaj, it took you so long to find me. You found me. Please don't ever kick me away. Но она, обращаясь к нему, сказала: «Гуру Махарадж, так долго вы меня искали, пожалуйста, не бросайте меня, не дайте мне уйти». So if you hear the history of how the Goswamis found the deities, it's almost as if the deities found them. И когда мы говорим о том, что Госвами нашли божеств, можно также сказать, что эти божества нашли своих Госвами. Like Prabhupada said, the first time he went to Vrindavan, he was walking, he told us, he said, I was expecting Krishna to just jump out from behind any bush. Как Шрила Прабхупада делился с нами и говорил, что когда впервые он приехал во Вриндаван, он ожидал, что Кришна выскочит на него из любого куста. So as time went on, the deities found the devotees found their deities, and Sanatana Goswami was the first. He found Madan Mohan. И таким образом божества нашли своих преданных, преданные своих божеств. И первым был Санатана Госвами, который нашел Мадана Мохана. And Rupa Goswami had this instruction. So when you get an instruction from your spiritual master, the Supreme Lord, that's your life and soul. By following that instruction, that will take you home, back to Godhead. И Рупа Госвами, он получил наставление. И что такое наставление от духовного учителя? Это то, что вернет тебя назад к Богу. So Rupa was always thinking, where's my Govinda Dev? И Рупа Госвами постоянно думала, где же мой Говинда Дев? The other Goswamis have deities. Where's my Govinda Dev? He doesn't come.
И все Госвами уже обрели своих божеств. А где же мой Говиндаджи? Он еще никак не придет ко мне. Actually, this hankering, this lolium, this greed for Krishna, this is the essence of Krishna. Where is Krishna now? This is the heart of a devotee. И его лолиям, эта жажда встречи с Кришной, именно это привлекает Господа. So one day, Rupa Swami was sitting in the Vrindavan forest, and in this vipralamba bhav, this mood of separation, И однажды Рупа Госвами, он сидел в лесу, он испытывал огромное чувство в випраламбе, любви в разлуке. and Vrindavan lore, oral tradition has it, that at one point a little cowherd boy came up from behind him and tapped him on the shoulder. Hey, Baba, you look so sad. И традиционно эту историю рассказывают так, что однажды маленький мальчик подошел, потрогал его по плечу и сказал: «Баба, ты такой грустный. You appear to be lamenting separation from your Pranadhanahe, the Lord of your life. И похоже, что ты страдаешь в разлуке с своим Пранадханахе, с Господом своего сердца». So the little boy pointed up to a little hillock. Hillock means, it's not a big hill, but a small hill. He said, you look up there, you see every day, I've noticed on that hillock, a cow comes and empties her udder out of milk onto a small hole in the ground. You go see for yourself. И он сказал, что «Баба, я вот наблюдал на этом небольшом холме, всегда приходит корова, из ее вымени льется молоко именно в эту дыру в земле. Пойди посмотри, что там». And the boy disappeared. И вдруг мальчик исчез. So Rupa Goswami looked, and sure enough, a beautiful cow came, a white cow came. She stopped at that spot indicated by the boy, and she began pouring her milk into what appeared to be a hole in the ground. И именно в тот же момент Рупа Госвами посмотрел на этот холм, и там на самом деле стояла корова необыкновенной красоты, из ее вымени текло молоко именно в то отверстие в земле. So it said at that moment, Rupa Goswami envisioned his beloved Lord Govindaji, and realizing he may be about to meet him, began singing songs in praise of Radha and Krishna. И в тот момент перед взором Рупа Госвами предстал Говиндаджи, и он подумал, что вот вскоре он его обретет, и тогда он начал воспевать песни, прославляющие Говиндаджи. Just like before the curtain opens, we follow suit, we sing prayers and praise of Radha Govindaji, so we're prepared to meet our divine lover. И подобно тому, когда откроется алтарь, мы тоже все поем, прославляя Говиндаджи, потому что мы предвкушаем встречу с нашим возлюбленным. Now this very important moment in the history of Gaudiya Vaishnavism is described in a beautiful verse by one devotee. His name was Govardhan Bhatta Goswami in his Shri Rup Sanatan Stotra. It's, I think it's verse 7. И вот очень важная часть в Гаудия-вайшнавской истории, и об этом говорится говорит Govardhan Bhatta Goswami в Шри Рупа Санатана Стотре. These things are not recorded by video or by television stations or by, iPhone cameras. They're recorded in the eyes of these great Tattvadarshanis, these realized devotees like Govardhan Bhatta Goswami, and thank the Lord that we have that in Scripture. И огромное спасибо Govardhan Bhatta Goswami, который все это записал, потому что в тот момент он это лицезрел. На тот момент не было никаких видеокамер, айфонов или других средств запечатлеть это. And therefore we can see these things happening. И благодаря ему мы можем представить, как все происходило. So that a sadhu, he sees through his ears, not through his eyes. Потому что саду, они всегда видят благодаря своим ушам, они слушают повествование, и таким образом видят, что происходит. So Govardhan Bhatta Goswami writes, begging for alms in the houses of devotee brahmanas in Mathura, Sri Rupa Goswami, who is more humble than a blade of grass and more tolerant than a tree, sat under a tree while holding a clay pot and wearing a black wooden chadar on his shoulder. There he envisioned his beloved Govinda Dev while crying in happiness and singing beautiful songs about the pastimes of the Lord of Radhika, the Lord of Radhika.
И в тот момент, когда он просил пожертвования в домах преданных браманов, мадхуры, Шри Рупа Госвами, который был он был очень смиреннее, чем трава, и терпеливее, чем само дерево. Он сидел в тени дерева, у него в руках был горшок, а также он носил на себе черный по цвету шерстяной чадр. И он представлял своего возлюбленного Господа Говиндаджи. В то время он плакал от счастья и пел прекрасные песни, прославляющие Господа и его Радхику. Govardhan Bhatt Goswami was one of the prominent Goswamis in the line of Raghunath Das Swami. И Гвардан Бхатта Госвами был один из основных Госвами в линии Рагунат Бхатта Госвами. He lived during the time of Vishwanath Chakravarti Thakur. Он жил именно во времена Вишваната Чакраварти Thakura. He wrote a comprehensive commentary on Srimad Bhagavatam. И он написал свои собственные комментарии на Шримад Бхагаватам. Which I found. И я нашел их. And in the introduction, he writes something really nice. И в своем предисловии он пишет что-то замечательное. Listen to this. Послушайте. My greatest good fortune is that Vishwanath Chakravarti Thakur and I are friends forever. Моя величайшая удача заключается в том, что я и Вишванат Чакраварти Тхакур являются друзьями навсегда. So anyway, immediately Rupa Goswami made an announcement that all the strong men and able boys in Vrindavan should come to that little hillock, as the little boy had indicated that something special is going on there. И немедленно Шрила Рупа Госвами сообщил, чтобы все сильные мужчины, а также дееспособные мальчики Вриндавана пришли на этот холм и помогли. And hearing that announcement, the cows also came. И когда они услышали это объявление, присоединились даже коровы. Because Govinda means he who protects the cows, one meaning. Потому что одно из значений имени Говинда — это тот, кто защищает коров. So it's described that as all these cows came running to that spot, and as they ran there, the sounds of their bells, big and small, filled the air all throughout Vrindavan. Ding, 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 like we hear bells, right? These cow bells ringing throughout the whole forest. All the cows are coming. What's happening? И как только они услышали это объявление, все коровы Вриндавана стали сбегаться к этому холму, и Вриндаван наполнился звуком их колокольчиков. Подобно тому, как мы слышим, как звенят колокольчики, также коровы бежали на это место и звучали колокольчики. And arriving there, they all laid down together in a circle around that particular spot. А когда они прибежали, они все окружили этот холм и легли вокруг него. So everyone began digging because this hole appeared to be something extraordinary, with picks and shovels and even their bare hands. И все начали копать, потому что дыра в земле — это что-то совершенно необычное. Они использовали кирки, лопаты или свои голые руки. And the scribes and the poets at that time, they described that the work progressed very quickly due to the muddy nature of that spot, because there was constantly being milk poured over it for many months or years at a time, so it was very soft, so it was like really easy to get up. И есть описание того, что работа шла очень быстро, земля поддавалась очень легко, потому что на протяжении многих годов она поливалась молоком, поэтому она стала как жижа. Ее было очень легко копать. We think of mud like with water. What's mud with milk? И мы обычно, когда говорим про грязь, грязь у нас ассоциируется земля с водой. А представьте, какая бывает грязь, если это земля и молоко. Anyway, so after some time, they came to a hard part, which was the top knot of Govindaji. Like you see Krishna, sometimes he has a top knot there with a little peacock feather sticking out. So they came to the top knot of the deity, and everyone was in ecstasy. И через какое-то мгновение, через какое-то время они докопали до пучка на голове Кришны. Наверняка вы медитировали на него, туда, куда вставляется павлинье перо. So they realized they'd found, well, Rupa Goswami realized Govindaji had appeared to him. И Рупа Госвами осознал, что в этот момент Говиндаджи пришел к нему. So the news spread throughout Vrindavan. Rupa Goswami has found his Prandanahe, his beloved Lord.
И в тот момент новости разлетелись по всему Вриндавану, что Рупа Госвами нашел своего Пранаданахея, своего возлюбленного Господа. It spread very quickly in the material world because of the nature of people's hearts. Bad news travels quicker than good news. И в материальном мире из-за качеств живых существ плохие новости распространяются быстрее, чем хорошие. People like to hear rumors. Did you hear? Oh no, really? Wow, this is the nature of a dirty heart. И природа грязного сердца заключается в том, что мы любим сплетни. А, ты слышала? Да нет, да не может быть. Мы так любим это. But in spiritual societies, good news travels quicker than bad news. Но в духовном мире хорошие новости распространяются гораздо быстрее плохих. So this news spread, and all the Brajbasis became running to that particular area. И все бриджабаси, услышав о таких новостях, сразу же прибежали туда. That spot is called Yoga Pit. И это место называется Йога-питхом. Yoga Pit is anywhere or everywhere that the Supreme Lord, it says, sits down, stands permanently, or appears there. И йога-питх — это то место, где Господь восседает, стоит постоянно, либо является там. Wherever the Lord sits down, that's Yoga Pit. Wherever he stands as a deity permanently, or where he makes his appearance, this is Yoga Pit. И то место, где Господь присел, то место, где Он установлен и стоит, и то место, где Он явился, это и есть йога-питх. Now it's written that while this work was going on, Sri Rupa Goswami was standing the whole time, supporting himself with a stick, like you see me sometimes in old age we have stick. So standing with a stick, shivering in ecstasy, tears flowing from his eyes like torrents of rain. Oh, my Lord's going to appear. И есть описание, что в тот момент, как происходили работы, Рупа Госвами постоянно там находился на месте. Он стоял с посохом в руках, как вы видите меня, иногда с посохом. А он дрожал от предвкушения встречи со своим возлюбленным. And when this deity was pulled out of the ground after who knows how long, a long time, he was standing there all muddy, whatever. Rupa Goswami offered him full dandavats in the milky mud. И, наконец-то, в тот момент, когда божество предстало перед Рупа Госвами, он был весь замазан грязью и глиной, и Рупа Госвами тут же принес ему полные поклоны. We hesitate to bow on the ground, maybe the spiritual teacher comes or some senior devotee comes or something, and then it's a little muddy, and then we move away. Out of love, he just fell down on the ground in the milky mud. I don't think anyone's ever coined that phrase, milky mud. И обычно, когда мы приносим свои поклоны своему гуру Махараджу или кому-то из старших, если вдруг тут грязно, мы стараемся отойти, мы всегда очень думаем, где нам принести поклоны, чтобы не запачкаться. Но переполненный любовью к своему Господу Рупа Госвами, не обращая внимания, что там все было в жидкой грязи от молока, он тут же распростерся на земле и принес поклоны Говиндаджи. Dandavats means to fall down flatly in front of one's superior as a sign of deep appreciation and respect. И дандавата — это полные поклоны всем телом из уважения к старшим или к божествам. Dandavat, so in the milky mud. И представьте, он принес поклоны в этой грязи с молоком смешанной. So a short while later, Srila Sanatana Goswami, he came to greet Govindaji. И через какое-то время Шрила Санатана Госвами пришел для того, чтобы поприветствовать Говиндаджи. Sri Lokanath Goswami came, Bhugarba Goswami came. И Шри Локанат Госвами, Бхугарба Госвами. Where were we? This is the real history of the universe. Other history is chewing the chewed. А где же были мы с вами? Потому что это истинная история этого творения, потому что все остальное — это пережеванные остатки. When I was a young boy, in my town, a little town in California outside of San Francisco, we had a newspaper, and the back of the newspaper was the good news. There were 5 pages with bad news, and then there was 1 page, and my mom and dad only let me read the back page. И когда я был ребенком в Калифорнии, недалеко от Сан-Франциско, у нас издавалась такая газета, и там хорошие новости печатались только на последней странице. Там было 5 страниц плохих новостей и только 1 страница хороших. Именно ее мне разрешали читать родители.
Only when I started going to school did I learn about the bad news. И как только я уже пошел в школу, только тогда я узнал, что вообще бывают еще и плохие You know, новости. especially high school. Особенно, когда в старшие классы. And actually, if you read, newspapers from 50, 100, 200, 250 years ago, so you can find books like that. They just have that print. It's mostly just bad. It's the same stuff. It's not any difference. It's politics, it's crime, it's graft, it's a disease, it's war. It's chewing the chewed. It's the same news all over again. So that type of history we're not interested in. И если вы перечитаете Chewing the газеты chewed. 50-летней давности, то вы поймете, что все плохие новости, они повторяются. Это как пережевывать объедки или остатки заново, потому что это, опять же, война, болезни, проблемы, политика, все одно и то же. To hear the history of great saints, siddhis, yogis, mystics, the Lord's pastimes, that's what we want to hear. That's what our heart craves. И то, чего жаждет наше сердце, то, что мы хотим слышать, это история о ситхах, йогах, махатмах. Это великие люди, о которых нам интересно что-то узнать. One time a newspaper reporter came to see the guru of our guru, Bhaktisiddhanta Saraswati. This is in the 1800s or early 1900s. And he said to him, I heard you want to start a newspaper about Krishna consciousness, spiritual things. И один репортер пришел к Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру. Это было в начале 1900-х годов или в конце 1800-х годах. Он сказал, что я слышал, вы хотели начать печатать газету о духовных новостях. And you're going to print it every day? И что вы будете печатать духовные новости каждый день? About the spiritual world? И что вы будете печатать о духовном мире? How are you going to do that? Как вы будете это делать? So Bhaktisiddhanta Saraswati said, well, you're writing a newspaper about the affairs of this world. And Krishna says in Bhagavad Gita, this material world is only 1/4 of his creation. 3/4 of his creation is the spiritual world. So we have much more to write about than you do about your little nonsense material things happening in Kolkata. И тогда Бхактисиддханта Сарасвати сказал, что, если вы, репортеры, можете писать о материальных новостях каждый день, а в Бхагавад-гите Кришна говорит, что материальный мир — это 1/4 общего мира, поэтому на духовную реальность уходит 3/4, поэтому нам-то есть что писать на самом деле. So history buffs, there's people actually who get masters and PhDs in history. This is the history they should study, because listening to this history purifies the heart and awakens the prema, the inherent love of God that's there in the heart. So we have to be very careful what we listen to, what we see, what we watch. To be very careful. We don't want the heart to be contaminated. These are the pastimes that we should hear. And Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, etc. И те, кто пытается защитить докторскую диссертацию по истории, они должны изучать именно эту историю, потому что мы должны быть с вами очень внимательны, что именно мы слушаем. И истории духовной реальности, они очищают наше сердце, а также они помогают любви к Богу проникнуть в ваши сердца. Поэтому мы должны внимательно слушать Шримад Бхагаватам и другие писания. It's a verse like that in the Vedas. By sound we become conditioned, and by sound we become liberated. И в Ведах есть такое упоминание, что благодаря звуку мы обуславливаемся, и благодаря звуку мы освобождаемся, поэтому мы должны быть очень аккуратны. Харе Кришна, Кришна Кришна. Freedom! Свобода! So soon afterwards, the Chaturvedi Brahmanas, they also arrived from Mathura to chant mantras, auspicious mantras. И вскоре после этого из Мадхуры прибыли чатурведи браманы, которые воспевали мантры. And then the wives of those Brahmins, they're Brahmanis, they came riding in palanquins, carrying different types of puja paraphernalia to worship the deity. А также туда прибыли жены этих браманов, их на паланкинах везли, и также они принесли с собой большое количество парфенарии. And then Rupa Goswami personally organized and performed an elaborate worship of the Lord, Abhishek. They installed the deities. Of course, he's always there, but because he disappeared for so long,
they bathe the deity in very auspicious substances: yogurt, milk, clarified butter, honey, etc. И Рупа Госвами лично распорядился, чтобы провели масштабную абхишеку для установления божества. Божество всегда присутствовало в Говиндадже, но так как его нашли после долгого времени, он захотел сделать абхишеку. Ее проводили с разными ингредиентами. Это топленым маслом, молоком, йогуртом, медом. Just a similar procedure, you could say this procedure is described in Rupa Goswami's book, Krishna Janma Titi Vidhi. And it's interesting to note that pujaris who have studied that book say that such an elaborate Abhishek ceremony, there's no mention of blowing conch shells. И есть описание об этой абхишеке, оно написано в Кришна Джанма Титхи Видхи, и там есть упоминание о том, что в раковины в этот момент не дули. Right? We often blow conch shells. И мы очень часто дуем в раковины. And I suppose that's supported somewhere, especially in South India. They blow the conch shells. But in that particular book, it's mentioned, don't blow conch shells. И наверняка в Южной Индии это очень популярное занятие. Они дуют в раковину, издают звуки. Но в этом описании было сказано, что в раковины не дудели. Originally, they didn't blow conch shells in Vrindavan. И потому что во Вриндаване никогда не дудели в раковину. So I inquired and I found out why. И я узнал, мне было очень интересно, почему. And it's really interesting. И это очень интересно. I read that when Akrura came to Vrindavan to take Krishna and Balaram away from Vrindavan to Mathura on the order of King Kamsa, he loudly heralded the occasion. He came blowing a conch shell. Krishna and Balaram got into the chariot, he's blowing the conch shell, and as they drove off, he's blowing the conch shell. Потому что в какой-то определенный момент Акрура, когда он по повелению Камсы приехал, чтобы забрать Кришну и Балараму, он дудел в раковину, сообщая об этом событии. Затем Кришна и Баларам вошли на колесницу, и он снова продудел в раковину. So therefore, in times gone by, and even today in a few temples in Vrindavan, they don't blow conch shells because they only serve, it's described, as a painful reminder that Krishna and Balaram left Braj. Woo! No. Akrura blew the conch shell when he took. И поэтому до сих пор во And he Вриндаване never came back. не принято дудеть в раковину, потому что это болезненное напоминание о том самом моменте, когда Кришна и Баларам зашли на колесницу к Акруре и оставили Вриндаван, больше никогда не вернулись. So, it's to be understood that then and now we have Govindaji standing before us by the mercy of Shri Rupa Goswami. И мы должны всегда помнить о том, что именно по милости Рупа Госвами мы сейчас можем с вами лицезреть Говиндаджи. Now it's written in Bhakti Ratnakara in the second wave that upon seeing Govindaji for the first time, all the Brajavasis chanted the following. И в Бхакти Ратнакарн описывается, что в тот момент, когда все Браджабаси увидели Говиндаджи в первый раз, они стали воспевать. Shri Govinda Prakata Hoila Rupa Dware. Shri Govinda appeared in this world through the Vaya medium, the agency of Shri Rupa Goswami. И Шри Говинда явился в этот мир благодаря Шрила Рупа Госвами. Right there in Bhakti Ratnakara. И так и Shri написано в Бхакти Govinda Prakata Ратнакар. Hoila Rupa Dware. Let's give credit where credit is due. Shri Govinda appeared in this world through the Vaya medium of Shri Rupa Goswami. И давайте поблагодарим того, благодаря кому пришел Говинда Дев в этот мир. Это Шрила Рупа Госвами. Shri Rupa Goswami Prabhupada ki. So that evening, Rupa Goswami ordered a festival in honor of Govindaji. И тем вечером Рупа Госвами распорядился, чтобы провели фестиваль в честь явления. And in that ceremony, he personally offered Govindaji different types of colored powders. Во время этой церемонии он лично предложил Говиндаджи различную разноцветную пудру. Like now there's a celebration holy. Well, there's always been because it's a festival that's eternal. Radha and Krishna throw colors at each other and the gopis. And
И наверняка вы знаете тот фестиваль Холи, это вечный праздник, который пришел к нам из духовного мира, когда Рада и Кришна кидаются разноцветными красками и пудрой. So they were doing like a holy on that particular day. И в этот день они играли именно в Холли. And why did he offer colorful powders to Govindaji А почему specifically? же именно в этот день он предложил Говиндаджи разноцветные краски? Because Govindaji appeared on Vashant Panchami, first day of spring. Потому что Говиндаджи явился в первый день Васанта Панчами, это первый день весны. So everyone's playing holy. Rupa Goswami is playing holy with Govindaji. И в тот день все играли Холи, поэтому Рупа Госвами стал играть Холи с Говиндаджи. Actually, in his writings, Shtavamala, Rupa Goswami writes a beautiful song about Vashant Panchami. И в Ставамале Рупа Госвами он пишет прекрасную песню, описывающую Васанта Панчами. Jaya Jaya Sundar Nanda Kumar, Shobarasha Kanta Vrindavana, Vihita Vashanta Vihara. O handsome son of Nanda, O Lord who enjoys Vashanta springtime pastimes in the forest of Vrindavan, all glories to you, all glories to you. О привлекательный сын Нанды, о Господь, который наслаждается Васантой, это играми во время весны. Он наслаждается этими играми в ароматном лесу Вриндавана. Вся слава тебе, вся слава тебе. Jaya Jaya Sundara Nanda Kumar, O handsome son of Nanda. О привлекательный сын Нанды. We never hear that God's an old man with a beard and growing old and reaching out to Adam, No, he's the original person. Although he's timeless, or he's the oldest, he always appears as a fresh youth. И поэтому, когда Jaya Jaya Sundara Nanda Kumar. я слышу описание Господа как дряхлого старика, который протягивает к вам немощную руку, я совершенно не согласен. Да, он самый старший из всех, но он верховная личность, поэтому он вечно юный. So in the days that followed, the initial days that followed, Rupa Goswami, he's Goswami. He has nothing. He's a renounced sadhu. He made a very small hut for Govindaji. That was the first temple. It was made out of leaves, wood, and mud and grass. How can Krishna accept something like that? Because he says in Gita, if you offer me with love a fruit, a flower, or just a single leaf, if you offer out of devotion, my dear devotee, I'll accept it, irregardless if you're a poor person. You offer that leaf with love, I accept. So Rupa Goswami is pure devotee. He made a hut out of leaves and mud. Maybe it was milky mud, I don't know. И нужно помнить о том, что Рупа Госвами был Госвами, а значит, у него не было никакой собственности. Через несколько дней он сам лично построил хижину для своего возлюбленного Говиндаджи, и она была сделана из простых материалов подручных. Это дерево, листья и немного глины, возможно, даже земли, смешанной с молоком, я не знаю. Но вы можете сказать, что ему нужно было шикарное подношение, но в Бхагавад-гите говорится, что все предложенное мне с любовью Господь принимает. Oh, by the way, thank you, Lord Nrsimhadev. All the pain went away. И спасибо At least for now. Нарисимхадеву, потому что вся боль тут же исчезла, хотя бы на данный момент. It's okay, Prahlad, you don't have to go. So after bathing the Lord every day, he would ornament the Lord with shringara. И после того, как он ежедневно омывал Господа, поклонялся ему, он предлагал ему шрингар. Well, shringara means like, pearls, rubies, sapphires, diamonds. Generally, that's what we think of shringara, like you see on the deities. И когда мы говорим о шрингаре, мы представляем прежде всего это какие-то жемчужные украшения, рубины, сапфиры, бриллианты, которые мы предлагаем Господу. But Shastra says Rupa Goswami would decorate Govindaji with Parikrama Parivesh. It means shringar, literally made by nature. Но есть описание, что Рупа Госвами украшал Говиндаджи пракритика паривеш. Это то, что давала природа. He didn't have diamonds and rubies and things like that, so he'd dress him with creepers, flower dresses, gunjamala, it's type of seeds, Baijayanti flower beads, and tulsi leaf garlands, etc. И тогда он украшал свое божество лианами, а также цветочными одеждами, гунджамалами, а также бусинами из
цветов ваджаянти и гирляндами из туласи. And he would also place a water pot near Govindaji, as well as a stick from a kadamba tree, and a mukut or crown made of tulsi beads. И также он всегда у Говинды же ставил сосуд с водой, а также палку от дерева кадамбы. Мукут у него был из бусин из туласи. And for food offerings, he would offer, it's described, Amrita Keli. I have a disciple, her name's Amrita Keli. А также It means playful nectar, but it's also, Amrita Keli also means sometimes in Goswami literature, sweet rice. и когда он предлагал еду, Рупа Госвами часто ежедневно предлагал Амрита Кели. Амрита Кели означает радостные игры. У меня есть одна ученица Амрита Кели, но также Амрита Кели означает сладкий рис. And he would offer Shrikarini. А также он предлагал шрикарини. And in the summertime, he would offer a very refreshing drink containing camphor, black pepper, and salt. А летом он предлагал освежающие напитки, которые сочетали в себе камфору, черный перец и соль. Salt? И вы скажете, соль? But salt brings out the flavor of something. Но на самом деле соль нужна для того, чтобы почувствовать вкус Remember, we were in определенный. Prabhupada's room one time in Geneva, and the pujari brought in some fruit, and Prabhupada asked for salt. And he put salt on the fruit. I said to the GBC, what's he doing? He thinks it's sugar. No, he knows it's salt. Because salt brings out the taste of, not a lot, but it's the taste of fruit. So Prabhupada knew all these things. He's a Brajbasi. И однажды в Женеве, когда Шриле Прабхупаде принесли фрукты, он попросил своего слугу дать ему также соли. И все GBC стало пересматриваться, говорит, что он делает, зачем он так, он что, перепутал соль с сахаром? А мы уверили, что нет, он ничего не перепутал, потому что Шрила Прабхупада знал толк, и он знал, что соль, он раскрывает ярче вкусы. You know the pastime I told you many times that one time Prabhupada cooked samosas for the disciples. И была такая ситуация, когда Шрила Прабхупада готовил самосы для своих учеников. And afterwards, Tamal Krishna Maharaj, he took a bite and he said, Prabhupada, I have never tasted a samosa like this in my life. И тогда Тамал Кришна Махарадж, он попробовал эту самосу и сказал, Шрила Прабхупада, я никогда в своей жизни такой вкусноты не ел. And Prabhupada kind of, humbly smiled. He said, yes, this is Mother Yasoda's recipe for samosas. И Шрила Прабхупада, он так смиренно опустил глаза и сказал, что да, это рецепт мамы Яшоды по приготовлению самос. Krishna's mother in the spiritual world. Это мама Кришны в духовном мире. So Tamal said, but how do you know, Prabhupada? Then he thought, that's offensive. How does he know? Because he's a resident of the spiritual world who came to this material world to teach us how to go back to that spiritual world and taste Mother Yasoda's samosas. И тогда Тамал Кришна Махарадж, он сказал, откуда вы знаете Шрила Прабхупады? И тут он запнулся, потому что это было некрасиво по отношению к Шриле Прабхупады. Он же чистый преданный, который спустился сюда из духовного мира для того, чтобы вернуть нас всех назад туда, чтобы мы наконец-то попробовали те самые самосы мамы Яшоды. So sometimes he would cook wheat mixed with sweet water. И иногда он готовил зерно, смешанное с сахарной водой. Doesn't sound very good. Это не прям вкусно звучит. Whatever a pure devotee touches becomes wonderful. Но если чистый преданный чего-то касается или что-то делает, это становится амритой. Just like Bhakti Chaitanya Maharaj, he said of my godbrother, Bibi Govinda Maharaj, when he sings, it's like gold. When he cooks, it's like gold. What was the third one? Huh? Speaks. When he speaks, it's like gold. И однажды Бхактичитания Свами Махарадж, обращаясь к Говинда Свами, описывая его, сказал, что все, что он поет, подобно золоту, все, что он готовит, подобно нектару и золоту, и то, что он говорит, подобно золоту. So from the very first day that Govindaji appeared, all the Brajbasis would come regularly into the forest. There was, a little hut for darshan. И с тех пор, как Говинджи явился, все браджабаси, они приходили туда, в эту небольшую хижину в лесу, для того, чтобы обрести даршан. And in the old Puja Vidis means the old books by the Brajbasis written about puja or worship of Govindaji, mentions that in those times Rupa Goswami established 38 major festivals.
И в Пуджа-видхе, это определенные книги, которые описывали, как правильно поклоняться божествам. Рупа Госвами записал, что Говиндаджи нужно проводить 38 основных фестивалей. Like Vashanta Utsav, that celebrating the coming of spring. И это был Васанта Утсав, это праздник в честь прихода весны. Snanyatra, the bathing festival. А также Снана Ятра, это фестиваль омовения. Chaitanya Pool Dole, the swing festival. Это фестиваль качелей. Naku Vihar boat festivals. Это фестиваль с лодками. Julian Yatra, swinging Krishna on a swing. И также Джулан Ятра, это когда мы качаем Кришну на качелях. What did you do today? I swang God on a swing. А чем вы занимались сегодня? Я сегодня раскачивал или катал Господа на качелях. Radhastami, Janmashtami, Nrsimha Utsav, the appearance day of Lord Nrsimhadev. А также Радаштами, Джанмаштами и день явления Нарисимхадева. And in the beginning, Rupa Swami presided over all these festivals. И в начале Рупа Госвами показывал, каким образом проводить эти все In fact, he фестивали. became so involved in this worship of Govindaji that he had no time for anything else, but he'd received 3 instructions: write books about Krishna consciousness, find the holy places. So he was kind of neglecting that. И Рупа Госвами, он делал все сам, поэтому он очень сильно погрузился в поклонение Говиндаджи, но он помнил о том, что ему дали 3 наставления. Это находить святые места, установить Говиндаджи, а также писать священные писания. So he wrote a letter to Lord Chaitanya in И Puri. поэтому он написал письмо Джаганатха Пури, обращенное к Господу Чайтанье. As incredible as it seems in those days, these devotees on that level, they were exchanging letters from Lord Chaitanya. И представьте, насколько необыкновенно это звучит, но в тот момент преданные обменивались письмами с Господом Чайтаньей. Even before Rupa and Sanatan met Lord Chaitanya, they were living in Ramkeli in North Bengal. They were very busy with the affairs of government. They wrote to him in Puri, how can we remember you, when we're so busy in our material affairs? And Lord Chaitanya wrote a letter back, a famous letter. И представьте, еще будучи в Рамакеле, когда Рупа и Санатана Госвами, они были заняты в управлении этим местом, они написали письмо в Пури Господу Чайтанье, задали ему вопрос, каким образом мы можем постоянно помнить о тебе, если мы настолько сильно погрузились в материальные действия. He wrote an interesting reply. И Господь очень интересным образом ответил. How can we think of Krishna when we're so busy? Как мы можем думать о Кришне, когда мы настолько заняты? So what did Lord Chaitanya reply? И что же ответил Господь Чайтанье In a letter? в письме? He said, just like a woman who has a paramour, she's a married woman, but she has a lover, she's going about her affairs with her husband like life is normal, but in her mind she's thinking of her paramour. Interesting analogy. И будьте в умонастроении замужней женщины, у которой есть любовник, несмотря на то, что она любит своего возлюбленного, она продолжает очень качественно исполнять свои домашние обязанности, но сердцем всегда с возлюбленным. So in the same way, what he meant was in the same way when we're engaged in our different material affairs, school, work, house cleaning, shopping, we should train ourselves to, while we're going through those activities, think about the divine, think about God, think about Krishna as you go through those acts. Just like, a woman can think of her lover while she's very busy, and a man can think of his lover. So in the same way, love Krishna, but keep him, and when you're busy, keep him in your thoughts. This is bhakti. Not just one kirtan, not one event, but 24/7. This is bhakti. И истинная бхакти — это не просто один киртан, это помнить о Кришне 24 часа. И как это добиться, это то, о чем говорил Шри Чайтанья Махапрабху в этом письме, потому что неважно, что мы делаем, мы пошли покупать покупки, мы учимся в школе, мы работаем, но мы всегда должны помнить о Божественном, о Господе, подобно тому, как женщина замужняя, у которой есть любовник, делает все, что необходимо, но всегда помнит о своем возлюбленном. But Gurudev, I'm not that advanced, that I have that kind of love that I can think of Krishna all the time. Well, practice makes perfect. И вы можете сказать, Гурудев, я не настолько возвышен, потому что я не могу постоянно думать о Кришне, но я вам отвечу, что практикуйте, и впоследствии у вас получится. We slowly awaken that love by mantra, by divine sound. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Chanting's blissful, but it's serious business.
И мы постепенно открываем эту любовь в сердцах благодаря воспеванию Харе Кришна Махамантру. И на самом деле воспевать это блаженство, на самом деле это очень серьезная практика. Sometimes we may not feel like chanting or don't have time for chanting. We should still chant, because like when the doctor gives you a prescription, take these antibiotics for 9 days. If you stop at 6, the disease goes a little, but then it comes way back. So there's a prescribed number of rounds. 16 rounds every day will protect you from the negativity of this world, protect you from the influence, all the bad things. So your mind will be peaceful to think of Krishna. And by thinking of Krishna constantly, the love will come, because he's all attractive. И подобно тому, как хотим мы, не хотим воспевать, мы должны воспевать определенное количество кругов. Так же, как если доктор прописал нам принимать антибиотики 9 дней, а мы приняли только 6 и бросили, то болезнь, возможно, затихнет, но потом она вернется с новой силой. Поэтому если мы воспеваем 16 кругов, даже если мы этого не хотим, то это защитит нас от влияния опасности этого материального мира. So Rupa wrote a letter to Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri. И Рупа Госвами написал письмо, обращенное к Шри Чайтанье Махапрабху в Джаганнатхапуре. My dear Chaitanya Mahaprabhu, in the service of Govinda Dev, my days and nights are passing like blinkings of the eyes. I am not giving proper attention and time to writing scriptures as you ordered it. If you can kindly send someone from Jagannath Puri who can help me serve Govindaji, then I can do the other services. Мой дорогой Шри Чайтанья Махапрабху, Krishna, help! и поклоняясь Говиндаджи, мои дни пролетают незаметно. И я не могу свое внимание направить на написание священных писаний. Это то, что вы от меня хотели. Пожалуйста, могли бы вы прислать кого-то из Джаганнатхапури, кто мог бы мне помочь с поклонением Говиндаджи? Тогда я смогу заняться, продолжить свое служение. Господь, помоги. My dear Lord, I'm drowning in this fathomless whirlpool of material existence. O you who give shelter to those who have no shelter, please, just this one time, would you extend your hand to save me? О Господь, я A тону в prayer from the этом. heart. Это молитва, исходящая из сердца. О Господь, я тону в этом круговороте материальных рождений. Именно Ты тот, кто дает прибежище. Можешь хотя бы раз протянуть руку в мою сторону и помочь мне. That's the mood we have to chant. И это то настроение, в котором мы Not должны повторять. mechanically. I finished my rounds. Chant from the heart. Это не механическое повторение. Все, раз, и я закончил свои круги. Нет, это должно быть из сердца. So when Mahaprabhu received that letter, he was very happy. И когда Махапрабху получил это письмо, он был очень доволен. And he requested one of his intimate followers, whose name was Kashishwara. He said, you go and help with the puja in Vrindavan. И он обратился к своему очень близкому последователю, его звали Кашишвара, и сказал ему: «Ты отправляйся в Вриндаван». Now at that time, Kashishwara, he was the head priest in the Puri temple. И Кашишвара на тот момент он был основным пуджари в храме в Пури. But what's even more significant is that he was a very intimate associate of Lord Chaitanya. Но что более важным является то, что он был близким спутником Господа Чайтаньи. So Mahaprabhu is saying, go. И когда Махапрабху говорит «иди», He said to Mahaprabhu, Lord, why do I need to go to Vrindavan to see Krishna? You are Krishna himself in a golden form. I don't need to go see him. You're Krishna. I don't want to go. и тогда он сказал: «Господь, почему мне нужно идти во Вриндаван для того, чтобы увидеть Кришну? Ты и есть этот Кришна, только в золотой форме. Я не хочу никуда идти». You're the most recent incarnation of Krishna. Вы являетесь последним воплощением Кришны. Through the ages, there's so many incarnations coming from the original form of God, Krishna. И вы явились как воплощение изначального Господа Кришны. You know, you were bluish black like a monsoon cloud in Dwapara Yuga. Now you're golden in Kali Yuga. You've come to distribute the chanting of Hare Krishna. Why should I go there? You're here. И в Двапару Югу вы пришли, и цвет вашего тела был подобно грозовому облаку, а сейчас в Кали-югу вы пришли, и ваш цвет золотого цвета, ваш цвет тела золотой, и вы пришли для того, чтобы распространить святые имена. So Mahaprabhu, this is very important seva. Govindaji's appeared, Rupa's worshipping. You have to go help. Now go. Но Господь Чайтанья сказал, что это очень важное служение. Говиндаджи явился для Рупы Госвами, поэтому иди и помоги. But understanding Kashishwara's mood,
Lord Chaitanya arranged to give him a very old deity of Krishna from the Jagannath temple, saying, "This deity is identical to me." Но, понимая настроение Кашишвара, Господь Чайтанья распорядился, чтобы ему дали божество старинное Кришны, и он сказал, что это божество не отлично от меня. How can a metal form of a deity, a wooden form of a deity, be God? И как мы можем воспринимать, что деревянное изваяние, либо металлическое божество, это является сам Господь, оно не отлично. God's all powerful. He can change matter into spirit and spirit into matter if he wants, just like an electrician. He can take electricity, make the refrigerator cold. He can take the same energy and make the stove hot. It's up to his discretion. Same energy, make something hot, make something cold. So the Lord is all powerful. He can take matter, turn it into spirit, or he can take spirit and make it into matter. It's very simple. И Господь, Он всемогущий, потому что Он может из чего-то материального сделать духовное, духовное превратить в материю, подобно тому, как электричество. Оно одновременно может питать и холодильник, и плиту. Холодильник холодный, плита горячая, но все это происходит из-за того, что они подключены к электричеству. Так что Господь всемогущ. We gave the example the other day in the Holy Bible, the Old Testament. God appeared to Moses as a burning bush and spoke to him. И Господь явился к Моисею как горящий куст, и Он заговорил с ним. So that's matter, fire. И представьте, он был как горящий куст, и одновременно с этим разговаривал с Моисеем. Это материальная природа. So do we think all these people are foolish? They're praying in front of this stone? No. Krishna is present by his will, by his desire. И когда мы видим всех этих людей, которые танцуют, возносят молитвы, обращаясь к божеству из камня, вы что думаете, они глупые? Нет. Господь входит в это божество, одухотворяет процесс. That deity he gave him is named Govinda. И то божество, которое он получил, его называли Говинда. Can you imagine you're a devotee and Krishna gives you a deity of himself? Like, whoa. И представьте, вы преданные Кришне, и Кришна сам вам дает божество, которое является им же. So he said, okay, thank you, I'm going. И он сказал, ну хорошо, тогда я пошел. Like Prabhupada told me one time, Prabhupada, I was seeing, he was sending me off to Europe to preach, and I was, how am I going to leave you, Prabhupada? И я в какой-то момент должен был отправиться в Европу для того, чтобы проповедовать. Конечно, я не хотела уезжать от Прабхупады, он это понимал. So sensing that, he reached into his drawer, and he pulled out one of his own cloths, his I can't remember if it was a dhoti or a chadar, and he said, take this. И когда я уже уходил, он залез в свой шкаф, достал оттуда тхоти или чадар, обращаясь ко мне, он сказал, возьми это. It was a simple cloth, but because my guru gave it to me, it meant the world to me. И это была простая ткань, но так как именно гуру дал его мне, это для меня очень много значило. And then Prabhupada said, a gift from a Vaishnava is a very special thing. It's an extension of their heart, it's an extension of their love. И тогда Прабхупада сказал, что подарок от Вайшнава — это продолжение его сердца. Это то, что он по-настоящему от души хотел бы нам дать. So Kashishwar came to Vrindavan with that deity, and he always worshipped Govindaji along with that little deity. And if you look on the altar here, just if you look to the left, on Krishna's right, there's that deity, Govinda. He's standing there even today. Just you look closer, right next to Krishna's feet. You can just see mostly the top of his head. That's the deity that Mahaprabhu gave Kashishwar. И именно это божество сейчас находится на алтаре. Если вы посмотрите на Говинду, то он слева. И Кашишвар Пандит поклонялся Говинде всегда вместе с Говиндаджи. And so the worship, when he got there, then the worship really started going well because he introduced the type of puja that they do in Jagannath Puri. И когда он добрался до Вриндавана, то по-настоящему еще более возвышенно началось поклонение, потому что оно стало таким же, как в Джаганнатхапуре. Now, when we had the opportunity to do research in the Vrindavan Research Institute, we came across a document by an official court poet in the court of Rajman Singh.
И во Вриндаванском исследовательском институте мы нашли произведение, которое написал официальный поэт при Раджман Синге. How the puja increased over the centuries. И там есть описание, каким образом пуджа разрасталась и расширялась на протяжении веков. So this poet, he wrote a little document. It's called Sri Govinda Varsika Dvara Ashtakam. И этот поэт, он записал небольшой документ, который назывался Шри Говинда Варсика Двада Аштакам. Just for your curiosity to see how the puja should always increase, Prabhupada said, it should never decrease. Whatever standard you are, you can always increase, but you should never decrease the standard of puja. И Шрила Прабхупада говорит, что пуджа, она никогда не может уменьшаться. Стандарт всегда может расти, но он никогда не должен уменьшаться. So Rajman Singh, this was about 200 years ago, he ordered, from now on in the months of Magharisha, on the 12th day, Devadasi, Govindaji is to be offered many kinds of condiments or spices in preparations cooked for him. In the month of Pausha, Kirchar Anna, khichdi made out of different types of grain, should be specially prepared. In the summer season, in the festival of Horika, Holi, nicely prepare sweets. In the month of Chatrika, Govinda should be swung on a swing, Dola Sava. And in the month of Vaishaka, he should be covered in sandalwood paste. Anyway, just to show you how it's always increased and it's never decreased. И это всегда увеличивается. И Раджман Синг, он провозгласил, что с этого момента в лучший месяц Мригашира на 12-й день Двадаши Говиндаджи должны предлагаться большое количество специй и приправ, и с ними должны готовить ему вкусную еду. А в месяц Пауша тогда будет готовиться кичри. Оно должно быть приготовлено из различных зерен. В летний период, когда есть фестиваль Холи, должны предлагаться различные сладости. В месяц Чайтрика Говинду Деву должны катать на качелях. А в месяц Вайшака он должен покрываться сандаловой пастой. Let's give Varshanarani a big round of applause. Not easy. Maybe one of the ladies could hold her umbrella for her. I'm ordering it. You have to focus on the... Take care of the ladies. They're doing so much service. So sometime later, back to that period of when Govindaji was И чуть established, позже Mahaprabhu sent Raghunath Das Swami to Vrindavan, Махапрабху отправил туда Рагунат Бату Госвами. also with an instruction to serve Govindaji. И он также дал ему наставление поклоняться He Говиндаджи. said, "My dear Raghunath Bhatta, go to Yogapith in Vrindavan, the place of Govinda in Vrindavan, and relish the association of Rupa and Sanatan. Serve Sri Govinda by relating his pastimes as revealed in the Srimad Bhagavatam." Обращаясь к нему, он сказал, что отправляйся в то место, которое рядом с Йога-Питхом, и там именно проявился Господь твоего сердца. Пока что он во Вриндаване, Рагунат Бата Госвами, он говорит, отправляйся туда и говори по Шримад Бхагаватам, рассказывая о нем все, что случилось в храме Говиндаджи. So Raghunath Bhatta went to Vrindavan and he just followed the instruction. He studied and spoke Srimad Bhagavatam. И Рагунат Бата Госвами, он отправился во Вриндаван, Говиндаджи, и рассказывал истории из Шримад Бхагавата. Therefore, Bhagavatam became his deity. И Бхагаватам это стал его The божество. book, Granth, became a deity. И представьте, сама книга Гранха, она стала божеством. And sometime later, Lord Chaitanya personally gave him a copy of Srimad Bhagavatam, and it's still worshipped in Raghunath Bhatta Goswami's temple to this very day. I was just there the other day. И не так давно я сам лично видел ту копию Шримад Бхагаватам, которую лично Господь Чайтанья отдал Рагунат Бхатта Госвами. Ей до сих пор поклоняется в его храме. So a little bit later, Lord Chaitanya wrote another letter to Raghunath Bhatta Goswami, requesting him to build a house of gold for Govinda Dev. Whoa. He's a Goswami, he has no possessions, and he's saying, build a house of gold for Govinda Dev.
И представьте, через какое-то время Господь Чайтанья, обращаясь к Рагунат Бхатта Госвами, попросил его построить дом из золота для Говиндаджи. И вот он просто Госвами, у него ничего нет, а его просит построить дом из золота. I haven't found that in Shastra, but I'm friends with the Bhatta Goswamis, the lineage of Goswamis down from that time. There's 5 brothers now at that temple. They're called the Bhatta family. And they told me that. I'm just telling you where it's coming from. They say that instruction was given by Mahaprabhu to Raghunath Bhatta. И я нигде не нашел это в шастрах, но так как я лично знаком с семейством Бхатта Госвами, сейчас во Вриндаване там есть 5 братьев, и они мне сказали, что именно такое наставление Рагунат Бхатта Госвами получил от Господа Чайтаньи. So he couldn't do it because he's a poor person. И, конечно же, он не мог этому следовать, потому что он очень беден. But later a disciple of his built a beautiful temple. Но после этого его ученик построил замечательный храм. That also wasn't gold. И, конечно же, храм тоже не был золотым. But the acharyas say it wasn't gold, but it was a manifestation of Raghunath Bhatta Goswami's heart of gold. И, конечно же, он не был золотым, но это было как проявление золотого сердца Рагунат Бхатта Госвами. Like when I think of my godbrothers, doing amazing service, I always think their service is an expansion of their heart, their love for Srila Prabhupada. И когда я говорю о том, как замечательным образом служат мои духовные братья, мы говорим, что это то, что исходит из их сердец, это как продолжение их служения Прабхупаде. Like Rupa Swami, he's such an amazing devotee, and he created that new Brajadam, that beautiful community, farm community in Hungary. Whenever I go there, the standard is so high. I'm thinking, this project's a manifestation of Shivaram Swami's heart, his love for Srila Prabhupada. И, например, когда я приезжаю в общину в Венгрии, которую построил Шиврама с вами, я просто восхищен, как замечательно там проходит поклонение. Я понимаю, что эта община — это проявление любви, которая есть в сердце Шиврама Махараджа по отношению к Шриле Прабхупаде. Or the work that my godbrother Bibi Govinda Maharaj is doing in Muslim countries. He's preaching in Kazakhstan, Uzbekistan, Dagestan, Stan. And the Muslim people are becoming very favorable. We have tens of thousands of people in those countries who are now shaved heads, Sikhs, Kantimala, wearing dhotis and saris and chanting Hare Krishna. And the government is tolerant. So what is that? What does that take? Prabhupada said one time, any devotee who can preach in a Muslim country, Prabhupada, I take the dust of that disciple and put on my head. Bhakti Bringa Govinda Maharaj, ki. А что говорить о моем духовном брате Бхактибринга Говинда Махараджа? Он умудряется проповедовать в различных станах, Узбекистан, Казахстан и так далее. А там у нас, мы помним, что это мусульманство, и большое количество жителей этих стран, они оставляют шики, одевают сари и приходят к нашей культуре. Однажды Шрила Прабхупада сказал, что я беру пыль с лотосных стоп того, кто умудрится проповедовать в мусульманских странах. Вся слава Бхактибринга Говинда Махараджа. Or my god sister Mondakini, a French lady, she went into Russia when it was the Iron Curtain, behind the Iron Curtain. Prabhupada ordered her to marry a Russian boy and spread Krishna consciousness in Russia. She did it then, and she's doing it now. И что говорить о моей духовной сестре Мандакине Матаджи? Ей лично Шрила Прабхупада попросил поехать в СССР, когда он был под железным занавесом, выйти замуж за русского преданного, таким образом проповедовать. И она все для этого сделала. Manifestation of her love for Prabhupada. И это было проявление ее любви по отношению к Прабхупаде. Or who wrote the book, the cookbook? Yeah, Jamuna Devi Dasi. She's since departed. She's with Prabhupada now in the spiritual world. She did so much service. She wrote the eternal cookbook, her cookbook with all the recipes that we should be following, big fat cookbook like that. She did amazing service as well. That cookbook is a manifestation of her love for Prabhupada and Krishna. И также Ямуна Деви, которая ученица Шрилы Прабхупады, теперь она уже оставила тело и вернулась назад к служению Шрилы Прабхупады. Ее проявление любви к нему было то, что она опубликовала рецепты в своей кулинарной книге, которой мы должны все следовать.
So this temple appeared because of the desire of Raghunath Das Swami. И этот храм, он появился, потому что у Рагунат Бхатта Госвами было желание в сердце. Of course, later on, a magnificent temple. I don't know how many stories. I've heard 12, 20, I don't know. Beautiful temple manifests in Vrindavan, and remnants of it are still there. И после этого уже много раз я рассказывала о том, что во Вриндаване построили просто великолепный храм для Говиндаджи, развалины которого до сих пор там есть. And Govinda Dev temple is famous just from the architectural point of view, what to speak of the devotional point of view. И храм Говиндаджи, конечно, он интересен с точки зрения архитектуры, а также с точки зрения преданности. Maybe we'll visit it when we get back to Vrindavan, the Govinda Dev temple. И было бы здорово, когда мы вернемся посетить его. Would you like to see it? Хотите его увидеть? Where he used to stand? Так что оставайтесь с нами. But that's a whole nother lecture. Но это совершенно другая уже история. So that's enough for today. На сегодня достаточно. Obviously, it's just a drop in the ocean of the glories of Govinda Dev and his pure devotee, Sri Rupa Goswami. И, конечно, это лишь капля в океане нектара, которая описывает жизнь Говиндаджи, а также его возлюбленного преданного Рупа Госвами. But Prabhupada said, by tasting a drop of the ocean, you can appreciate what the whole ocean is like. Но Шрила Прабхупада говорил, что если вы попробовали каплю из океана, вы можете знать, какой на вкус весь океан. So we'll just finish with a couple of verses referring to Rupa Goswami and perhaps that temple in И Braj. мы закончим сегодняшнюю лекцию несколькими стихами, которые описывают этот храм и Рупу Госвами. To get you eager to go see it when we get back to Braj. И наверняка вы захотите посетить его в тот момент, когда вы вернетесь во Врадж. The Adivaraha Purana says, Ади Вараха Пурана говорит: a person who sees Lord Govinda Dev in Vrindavan never goes to the abode of Yamaraj, for he achieves the destination of the most pious people. Та личность, которая видит Господа Говинду во Вриндаване, никогда не отправляется в обитель Ямараджа, потому что он идет туда, куда отправляются благочестивые люди. And Narada Muni says in the Mathura Kanda section of the Skanda Purana, И Нарада Муни в Мадхура Канда Сканда Пурана говорит: in the abode of Vrindavan is Govinda Dev's most sanctified residence, which is surrounded by his servants. I also reside there. O king, in this world, that Vrindavan is a spiritual abode. Servants headed by Vrinda are absorbed there in thoughts of Govinda, and they are present there. O king, glorious in this world are those fortunate souls who have seen the temple of Govindaji in Vrindavan. В обители Вриндавана существует прекрасная резиденция Говинда Дева, который окружен своими слугами. Я тоже нахожусь там. О царь, в этом мире Вриндаван является духовной обителью. Служанки, которыми руководит Вринда, всегда поглощены в мысли о Говинде, который присутствует там. О царь, вся слава этому миру, а также тем удачливым душам, которые смогли увидеть храм Говинды во Вриндаване. And Shripad Shankacharya, he wrote in his famous Govinda Ashtakam, verse 4, А Шрипад Шанкарачарья в своей знаменитой Говинда Аштакам стихе 4 написал: worship Govinda, who is supreme bliss, «Поклоняйтесь Говинде, который является верховным who блаженством. is the protector of the world, Он защищает этот мир. who has made his advent in the world as Gopal through his Leela, Он пришел в этот мир по своей лиле Гопала. who is the protector of the race of Yadavas and cows, Он защищает династию Ядовов и коров, who made the cowherds happy by lifting up through his Leela the Govardhan mountain where the gopis used to play, and whose name Govinda is uttered clearly by the cows or scriptures, who has many names and who is beyond the reach of the ignorant. Complicated. И именно Говинда — это тот, кто доставляет радость мальчикам-пастушкам, когда он поднимает холм Говардхан, и это там, где гопи играют в свои игры. Его называют Говинда, и это имя произносят коровы или священное писание. У него очень много имен, и его не касается невежества. And lastly, like you finish an orchestra,
Da. Lastly, and most importantly, a beautiful verse by Raghunath Das Swami, which he gives at the end of his Mukta Charita. И как оркестр заканчивает на высокой ноте, так и мы прочитаем сейчас цитату Рагунат Дас Госвами, которую он произнес в Мукта Чарите. Adadanastrinam dantair idam yache puna puna Srimad Rupa Padamboja Aduli Sham Janma Janmani. Placing a straw between my teeth, I pray again and again, birth after birth, may I be the dust at the lotus feet of Sri Rupa Goswami. И с соломы во рту я снова и снова молюсь, чтобы жизнь за жизнью я стал пылью лотосных стоп Шри Рупы Госвами. Placing a straw between my teeth, I pray again and again, birth after birth, may I be the dust at the lotus feet of Sri Rupa Goswami. Соломой во рту я снова и снова молюсь, чтобы рождение за рождением я становился пылью на лотосных стопах Шрилы Рупы Госвами. All glories to Srila Prabhupada, the revered of the Dham. All glories to Govinda ji and his dear consort Srimati Radharani, Sri Vrindavan Dham ki. Thank you very much. Hare Krishna.